Hello everyone, welcome back to the another session in series of learnings design and analysis of algorithms. So this is what the example to solve merge sort. Okay, so most of the times we will be given with the question where we have to solve it using of merge sort algorithm. Now let's see how it will get solved. So these are what the list of elements. So from past discussions of from past explanations, you might have understand that. So if element is 1, then we need not to divide. If element is greater than of 1, we have to divide. So as far as merge sort is concerned, the division will be based upon the middle element. Okay. So now the given list you have to take. Now give the indexes. Okay, so after you given these indexes, that take the first element into L, lower value, take the last element into high index. Now what is middle? L plus h by 2, that is low plus high by 2. So 0 plus 8 by 2, which is 4. Now we'll split the main list into two sub list. This is what the main list, right? So now it will get into two sub list. So this list will be up to middle element, from low to middle element. From this list will be from middle plus 1 to h element. Now again, until you find 1, you have to divide this list. So the list of elements are from 0 to 4. Okay, so again we have to divide the list into two parts. Now again the list will get divided based upon the middle element. What is middle? L plus h by 2, right? Now, so this list will be L plus h by 2, and this will be given as h. M is equal to, in algorithm we'll see, but as far as this list is concerned, so you have to consider L plus h by 2. So L is what? 0. H is what? 4. 0 plus 4 by 2. Okay, 4 by 2 will get here 2. That is middle element is second position element. So now this list will get divided up to middle. Okay, up to middle, and this is mid plus 1 to the next element. Now again this list has to get divided. Now again find out the middle. So these indexes are what? 0, 1, 2. So middle element is what? 0 plus 2 by 2 means 2 by 2 means 1. So up to 1 you have to divide. So the rest of the element. Again these are not two elements. I mean one element. Again divide. Again divide. 0 plus 1 by 2. That is 1 by 2. Means 0 0.5. Floor the value 0. So 0th index value will be here. So it is 1 index value will be here. Okay. So until after completion of this complete partition, this complete split, you have to come to this split. So again the same procedure you have to apply it. Okay, so until you find single element, here single element, no division is possible. Here also single element, no division is possible, and all are single elements. Now we were stopping the algorithm here. Now let's trace the code. So merge sort A L H. A is my array, L is low, H is high. Now when we have to divide the list, when L less than H, when L less than H. Now look at this. Now why we were divided this list? Because L value is less than H value. That's what we will divide the list. For suppose L is equal to H అనుకోండి, అప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ L H రెండు ఒకటే కదా, కాబట్టి ఇక్కడ డివైడ్ చేయలేదు. ఇక్కడ 0 లెస్ దాన్ 1, L లెస్ దాన్ హెచ్, కాబట్టి లిస్ట్ డివైడ్ అయిపోయింది. ఇక్కడ 0 లెస్ దాన్ 2, కాబట్టి లిస్ట్ డివైడ్ చేసాం. 0 లెస్ దాన్ 4, కాబట్టి లిస్ట్ డివైడ్ అయింది. ఎప్పుడు లిస్ట్ డివైడ్ అవ్వకుండా ఉంటుందంటే, ఎప్పుడైతే లిస్ట్ ఎల్ డబల్ ఈక్వల్ టు హెచ్ అయినా, ఎల్ లెస్ దాన్ హెచ్ అయినా లిస్ట్ని మనం డివైడ్ చెయ్యము. విల్ నాట్ డివైడ్ when the condition L less than H or else L is equal to H, then we will not divide. That condition you have to write. Okay, when we will divide? When it is less than H, then we'll divide. How we'll divide?
based upon this mid value. Mid is equal to L plus H by 2. Now trace the code. So we'll go back to this. So we found that middle value, and if L less than H. Now 0 less than 8. Condition true. We'll come inside. What is inside? Middle value. We'll find middle value. After you find middle value, divide the whole list into two splits. So one split is A comma L comma mid. The other split is A comma mid plus 1 comma H. So after this, again you have to perform this. Merge A comma lower middle H. Now look at this recursion. Recursive call tree. What is this? Recursive call tree. Now MS means merge sort. The total list of elements are what? 0 to 8. So now I have taken merge sort 0 comma 8. So this will get divided into, so here you have to check the condition. What the condition is? L less than H. Okay, condition true, right? 0 is lesser from H. That's what list has to be get divided. How it has to divided? Mid is equal to L plus H by 2. So up to middle is one split. After mid plus 1 is one more split. Same. Up to middle. What is middle? 0 plus 8 by 2. Middle is 4. So up to 4 one list. Next mid plus 1 means 5. 4 plus 1 5. 5 to H is one more list. So after you divide two splits, again you have to go for what? Merge. Now I wrote merge. What you have to merge? Forget about this A. అన్నిట్లో A ఉంది. ఇది array అనమాట. ఇది పక్కన పెట్టేసేయండి. ఓన్లీ ఈ బౌండింగ్స్ చూడండి. లోయర్ మిడ్ హైని మనం మళ్ళీ కంబైన్ చేస్తాం. సో దేన్ని కంబైన్ చేయాలి? లోయర్ వాల్యూ ఎంత? 0. ఇంకా మిడిల్ వాల్యూ ఎంత? 4. హెచ్ వాల్యూ ఎంత? 8. సో మెర్జ్ ఏం చేయాలి? లోయర్ వాల్యూ, మిడిల్ వాల్యూ, హై వాల్యూని మెర్జ్ చేస్తాం. సో ఈ స్టెప్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఇది రికర్షన్ కదా. రికర్షన్ అంటే మళ్ళీ ఫంక్షన్ కాల్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ కదా. కాబట్టి 0 కామా 4 మళ్ళీ మిడిల్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. 0 ప్లస్ 4 0 ప్లస్ 4 by 2. 4 by 2 means 2. So up to 2 one list. Okay, plus mid plus 1 అంటే 3. 3 comma 4 mid plus 1 comma H. So this is one list. After you perform merge sort L comma mid plus 1 comma H, then immediately what you are doing? You have to combine. So combine function merge 0 comma 2 comma 4. Okay, now again this is recursion. Again you have to call till this condition fails. You have to call. So now again 0 comma 2. 0 plus 2 by 2 means 1. So that is merge sort of 0 comma 1 is one list. Merge sort of 2 comma 2 is one list. After you perform these two, you have to call merge. MS ante merge sort. M ante merge ante combine. Okay. So malli 0 comma 1. So 0 comma 1 ante enta? 0 plus 1 by 2. 1 by 2 0.5. Floor the value 0. MS merge sort 0 comma 0. Merge sort 1 comma 1. So again malli combine cheyandi. Merge. ఈ ఎం అంటే అర్థం ఏంటి? మెర్జ్. ఓకే, సో ఎం 0 కామా 1 కామా 1 రైట్. సో ఇది రికర్షన్. ఇక్కడ ఎలా అయితే చేసామో వాట్ ఎవర్ వీ డిడ్ ఫర్ దిస్ స్ప్లిట్, ద సేమ్ హ్యాస్ టు బి అప్లైడ్ ఫర్ దిస్ స్ప్లిట్. ఓకే, నౌ అగైన్ వేర్ విల్ గో? హియర్ విల్ గో. సో హియర్ అగైన్ MS 5 comma 6. 5 plus 6 by 2 11 by 2. 11 by 2 means what? 5, right? Merge sort 5 comma 5. Again merge sort 6 comma 6. Again combine. So once after you finish this thing, we'll go to here. Again we'll here 3 parts. Why 3 parts? 7 plus 8 by 2. 15 by 2. 7. Lower value 7. Middle value 7. This is one split. Mid plus 1. 7 plus 1. 8 comma 8. That is one split. Again combine. Okay. So this is what recursion tree call of merge sort. Now we'll be going to understand how merging will be performed. Okay, now how we'll see the merging. Now we'll write the elements. So initially ఇక్కడ 0 comma 8 elements అంటే మనం ఇక్కడ చూసాం కదా. ఏంటా ఎలిమెంట్స్? మీ లిస్ట్ తీసుకోండి. ఇక్కడ
15, 5, 28. 15, 5, 28. 1, 3, 16, 10, 20. 1, 3, 16. 1, 3, 16, 10, 20. Now this is the list. Now we will divide this list into two splits. So the first split is what? 4 elements. ఏమేంటివి? 15, 5, 20, 8, 1. నెక్స్ట్ ఇంకొక లిస్ట్ ఏంటి? 3, 16, 10, 20. సో 2 times 20 వచ్చింది. నో ప్రాబ్లం. మీకు 2 times 20 వచ్చిన లిస్ట్లో నెగిటివ్ వాల్యూస్ ఉన్నా మనం సార్ట్ చేస్తాం. ఓకే. సో నేను ఒక ఎలిమెంట్ని 24 చేద్దాం అనుకుంటున్నా. ఇట్స్ ఓకే, విల్ కంటిన్యూ. ఓకే, లెట్ ఇట్ బి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ 20 ఫర్ 2 times ఆల్సో, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, లీవ్ ఇట్. నౌ విల్ ప్రొసీడ్. సో 15, 5, 20, 8, 1. This is one set. Again you have to split it. So how you have to split it? Again you have to find out the middle value. 0 plus 4 by 2, 2. 0, 1, 2. So up to here 1. That is what? 15, 5, 20 is one partition. Inkoka partition enti? 8, 1. This is one partition. Now again you have 3 elements here. Now again apply merge sort. Merge sort is what? Finding out middle value. So based upon L less than H. L value enta? 0. H value enta? 2. 0 is less than 2. Condition true. Again you have to split it. 0 plus 2 by 2 ante 1. అంటే 15 ఇక్కడ 1 కదా, 1 వరకు అంటే 0, 1 రెండు వస్తాయి. 20 ఇక్కడ. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ 15 ఇక్కడ, 5 ఇక్కడ, అన్నీ కూడా అలాగే వస్తాయి. సో ఇప్పుడు 8, 1. దాని తర్వాత ఏమవుతుంది? సో 8 ఇక్కడ, 1 ఇక్కడ, నెక్స్ట్ ఇక్కడ. సో మళ్ళీ స్ప్లిట్ డివైడ్ చేయాలి కదా. 3, 16 ఇక్కడ, 10, 20 ఇక్కడ, నెక్స్ట్ 3 ఇక్కడ, 16 ఇక్కడ, మళ్ళీ ఇక్కడ కదా, 10 ఇక్కడ, 20 ఇక్కడ. చల్, this is what the final list. Now this is what we divided. Now you have to conquer it. How you have to conquer it? You should compare these two elements, right, to make it a combine. So this is what your combine statement. So here what you will get? Here you will get. So now first of all you have to compare it, right? 15 versus 5. 15 less than 5. Which number is greater? 5 is greater, right? I mean 5 is lesser. So 5, 15. The list will be 5, 15. This list will update. This list will be updated here in this step, where this merging ఉంది కదండి ఇక్కడ. ఈ మెర్జ్ చేస్తాం. దేన్ని మెర్జ్ చేస్తామంటే 5, 15ని మెర్జ్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ మీకు ఆన్సర్ 5, 15 వస్తుంది. ఇది ఏ స్టెప్లో? ఈ స్టెప్లో వచ్చింది మీకు. ఇప్పుడు ఈ స్టెప్ ఆన్సర్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది? ఈ స్టెప్లోకి వెళ్తుంది. అంటే మెర్జ్ సార్ట్ ఆఫ్ 0, 1లో ఉన్న ఆన్సర్ ఏంటి? 5, 15. ఇప్పుడు మెర్జ్ సార్ట్ ఆఫ్ 2, 2లో ఏముంది? 20 ఉంది. ఈ రెండింటిని కంబైన్ చేస్తాం. ఏ రెండింటిని? 5, 15 ఏమో ఇక్కడ అప్డేట్ అవుతుంది. నేను వేరే పెన్తో రాస్తాను, ఒక్క నిమిషం. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమని అప్డేట్ చేస్తాం మనం? ఇక్కడ ఇది 15, 5 కాదు, ఇది ఇప్పుడు 5, 15గా అప్డేట్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఈ 5, 15, ఈ 20, ఈ 3 ఎలిమెంట్స్ని మళ్ళీ కంపేర్ చేస్తాం. 5ని 20తో కంపేర్ చేస్తాము. It seems to be correct position. Now 15ని 20తో కంపేర్ చేస్తాము. Again it seems to be right position. So now merge. ఇక్కడ మెర్జ్ ఏమవుతుంది? 5, 15, 20. ఇక్కడ ఇవి మెర్జ్ అవుతాయి. ఓకే, సో ఈ అవుట్పుట్, ఇక్కడ వచ్చిన అవుట్పుట్ మనం ఇక్కడికి పాస్ అవుట్ చేస్తాం. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఏంటి? 5, 15, 20. ఓకే, ఇక్కడ వచ్చిన అవుట్పుట్. రైట్, ఇప్పుడు
after you come to this place, we will go to this step, because look at this, after you completed merge of this, you will go to this place. Now so ikkada emaindi 8 1, we will compare these two. So 1 is less than 8, so the list is combined list is 1 comma 8. So this list will get updated here, that the list is what 1 comma 8. Now look at here, 5 15 20 is there, here 1 comma 8 is there. Now you have to sort it. ఎలా సార్ట్ చేస్తాం, 5ని 1తో కంపేర్ చేస్తాం. సో ఇట్ ఫౌండ్ టు బి లెస్సర్ కదా, కాబట్టి 1ని అప్డేట్ చేస్తాం, 1ని ఫస్ట్ అరేలో వేస్తాం. నెక్స్ట్ సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమైంది, ఇక్కడ 1 వచ్చింది, ఇక్కడ 1 వచ్చింది, ఇక్కడ 5 వెళ్ళిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇండెక్స్ మార్చుకుందాం, 15ని మళ్ళీ 5తో కంపేర్ చేస్తాం, అప్పుడు ఏమవుతుంది 5 ఇక్కడికి వస్తుంది. అప్పుడు లిస్ట్ ఏమవుతుందంటే 1 కామా 5 కామా 8 కామా 15 కామా 20. This split combined result is this. And if you apply the process here, you'll get the list here, right? So ఇక్కడ వచ్చే లిస్ట్ ఏమవుతుంది 3 కామా 10 కామా 16 కామా 20. Now look at two splits result you got. Now take this, one list is this one, the other list is this one. సో ఇప్పుడు ఈ లిస్ట్ని మనము అరే ఏ అనుకుందాం, ఓకే. అండ్ ఈ లిస్ట్ ఏదైతే రిజల్ట్ ఉందో దీన్ని బి అనుకుందాం. సో ఈ అరే ఏదైతే ఉందో ఇది ఏ ఆఫ్ ఎల్ అరే, ఇది ఏ ఆఫ్ ఆర్ అరే, అంటే ఇది లోయెస్ట్ అరే, ఇది హైయెస్ట్ అరే. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం, ఇక్కడ ఏదైతే ఎలిమెంట్ ఉందో వాట్ ఎవర్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ హియర్, దిస్ ఎలిమెంట్ హ్యాస్ టు బి కంపేర్ విత్ దిస్ ఎలిమెంట్. Whenever you are performing relation in between two elements, it can be lesser or it can be greater, okay. If it is lesser, what we'll do, now 1 is lesser than 3, we will place directly this element into here. So just we will copy this element into result array, okay, and this element also will get copied here. Now index will move, I index will move, j index will also move. Now what we'll do, again 5 will get compared with 10, okay. Now this time condition true, 5 is lesser from 10, so copy the element into resultant array. Now index your, whenever element is stored into resultant array, index has to get changed. Now look at this, here element is not copied, only this element is copied, so index has increased here, not here. Now again 8 10 compare here, so found to be correct. Now copy it 8, and here also you have to increase. Now let's trace the same with the source code. Now look at the source code, merge of a l mid u, u ante upper bound, l ante lower bound, middle ante middle, ఏ అంటే అరే. సో ఇక్కడ ఏం చేశానంటే ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ అని తీసుకున్నా నేను. దాని అర్థం ఏంటి అంటే ఇది ఇక్కడున్న అరే ఏదైతే ఉందో దాన్ని నేను ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్గా తీసుకుంటున్నాను. ఐ వాల్యూ ఏంటి, నా ఇండెక్సెస్. సో ఐ ఎక్కడైతే పాయింట్ చేస్తుందో అక్కడే లోయర్ కూడా పాయింట్ చేస్తుంది, కాబట్టి ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ తీసుకున్నాను నేను. నెక్స్ట్ జే ఈజ్ ఈక్వల్ టు మిడ్ ప్లస్ 1 తీసుకున్నాను. కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఎల్ వాల్యూ తీసుకున్నాను. ఈ కే ఇక్కడ ఇది ఈ కే వచ్చేసి ఇక్కడ మనకి చూపిస్తుంది. ఇక్కడ కే ఎక్కడ పాయింట్ చేస్తుందో ఎల్ అక్కడే పాయింట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ ఐ ఎక్కడ పాయింట్ చేస్తుందో ఎల్ అక్కడ పాయింట్ చేస్తుంది, ఓకే. నౌ ద కండిషన్ ఈజ్ వాట్, నౌ ద కండిషన్ ఈజ్ వైల్ ఐ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు మిడిల్. సో ఐ అంటే ఏమనుకున్నాం మనం, ఈ అరే కదా, ఈ అరేలో ఐ వాల్యూ ఎంత 0, మిడిల్ వాల్యూ ఎంత 0 1 2 3 4. సో ఇది 0 లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 4 అంటే ఐ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు మిడ్, కండిషన్ ట్రూ కదా. నెక్స్ట్ ఇంకో కండిషన్, జే లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు యూ, జే ఎంత మిడిల్ ప్లస్ 1. సో ఇప్పుడు ఇది 5 6 7 8, జే లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు యూ కదా.
ఈ రెండు కండిషన్స్ ట్రూ అయితే వి విల్ గెట్ ఇన్సైడ్. ఏం చేస్తాం మనం ఇప్పుడు? ఏ ఆఫ్ ఐని ఏ ఆఫ్ జేతో కంపేర్ చేసాం, అదే కదా చేసాం. ఏ ఆఫ్ ఐ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఏ ఆఫ్ జే. ఇక్కడున్న ఎలిమెంట్ ఏ ఆఫ్ ఐలో ఉన్న ఎలిమెంట్ లెస్సర్ దాన్ 3. అప్పుడు ఏం చేసాం? ఈ 1ని తీసుకొచ్చి మనం బి ఆఫ్ కేలో పెట్టేసాం. ఇప్పుడు బి ఆఫ్ కేలో మనం ఏం పంపిస్తున్నాం? ఏ ఆఫ్ ఐని పంపిస్తున్నాం. ఎలిమెంట్ కాపీ అయిన తర్వాత ఐ ప్లస్ ప్లస్ చేస్తాం, ప్లస్ కేని కూడా మనం ఇండెక్స్ మనం మూవ్ చేయాలి కదా, కే ప్లస్ ప్లస్ని. సో కే ప్లస్ ప్లస్ని మూవ్ చేసాం. నెక్స్ట్ ఎల్స్ పార్ట్ అంటే అర్థం ఏంటి అంటే ఇక్కడ 3 ఉండి ఇక్కడ 1 ఉంటే, అంటే ఏ ఆఫ్ ఐ గ్రేటర్ దాన్ ఏ ఆఫ్ జే అయితే అప్పుడు ఏం చేస్తాం? బి ఆఫ్ కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఆఫ్ జే పెడతాం. మళ్ళీ జే ప్లస్ ప్లస్ మనము ఇక్కడ కే ప్లస్ ప్లస్ పెట్టొచ్చు, ఇక్కడ కే ప్లస్ ప్లస్ పెడతాం. ఎందుకంటే ఐ వాల్యూని కేలో వేస్తాము, ఐని ఇంక్రీజ్ చేయాలి, కేని కూడా ఇంక్రీజ్ చేయాలి. బి బి ఆఫ్ కేలో ఏ ఆఫ్ జేని ప్లేస్ చేశాక జేని ఇంక్రీజ్ చేయాలి, కేని కూడా ఇంక్రీజ్ చేయాలి. ఇక్కడ కే ప్లస్ ప్లస్ వద్దు అనుకుంటే ఈ 2 టైమ్స్ మీరు ఇక్కడ పెట్టుకోవచ్చు. బికాజ్ ఇదే ఇఫ్ ఎల్స్ కామన్లో కే ప్లస్ ప్లస్ ఇక్కడ పెట్టవచ్చు, లేదు అంటే ఇండివిజువల్గా అయినా పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, ఇప్పటి వరకు మనం ఏం చేసాం? ఇక్కడ ఉన్న ఎలిమెంట్ ఏదైతే ఉందో ఇది లెస్సర్ అవ్వచ్చు, గ్రేటర్ అవ్వచ్చు. ఇది లెస్సర్ అయితే అరేలో తీసుకెళ్ళి కాపీ చేస్తాం, ఇది లెస్సర్ అయితే దీన్ని అరేలో కాపీ చేసుకుంటాం. ఓకే, ఒకవేళ ఇఫ్ ఐ గ్రేటర్ దాన్ మిడ్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఈ ఐ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో అది మిడ్ కంటే ఎక్కువ ఉంటాయి, అంటే ఎక్సెస్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఇక్కడ వరకు మిడ్ వరకు చెక్ చేశాను నేను, మిడ్ తర్వాత కూడా ఎలిమెంట్స్ ఉంటే అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే వైల్ జే లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు యూ ఉన్న ఎలిమెంట్స్ని మనం బి ఆఫ్ కేలో పెట్టుకుంటాం. ఓకే, ఒకవేళ ఇది కాదు అంటే అర్థం ఏంటి? ఐ లెస్ ఆర్ ఈక్వల్ టు మిడ్ అయితే బి ఆఫ్ కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఆఫ్ ఐ, సేమ్ ఐ ప్లస్ ప్లస్ కే ప్లస్ ప్లస్. ఇఫ్ ఒకవేళ మన జే అరేలో ఎక్సెస్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటే డైరెక్ట్గా అప్పుడు ఏం చేస్తాము? జే అరేలో ఉంటే దాన్ని ఏ ఆఫ్ జేలో బి ఆఫ్ కేలో పెట్టేస్తాం. ఐ అరేలో ఎక్సెస్ ఉంటే వాటిని బి ఆఫ్ కేలో పెట్టుకుంటాం. రైట్, ఇప్పుడు ఎలిమెంట్స్ అన్నీ ఎక్కడున్నాయి? బి ఆఫ్ కే అని పెట్టుకున్నాం కదా. వీ వర్ స్టోర్డ్ ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ ఇంటూ బి ఆఫ్ కే అరే. నా ఐఎమ్ జస్ట్ రీప్లేసింగ్ ఆల్ మై ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ బి ఆఫ్ కే ఇంటూ ఏ ఆఫ్ కే. దట్స్ ఇట్. దిస్ ఈజ్ వాట్ మెర్జ్ సార్ట్. ఎగ్జామ్లో మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ని సాల్వ్ చేయమంటే మీరు ఇలాగే చేయాలి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఆల్.